Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Government offices in Bicholi robbed. Locals hit out at the government for not installing promised CCTVs. Chief Minister assures immediate arrest of those demanding money in return for providing jobs, but warns whistleblowers to report complaints to police MLAs. International Film Festival of India entered 5th day. Listen to some delegates' experiences. Now for the news in detail. Anyone promising a government job in return for money will be arrested. Complain directly to the police or the MLAs if anyone asks money for giving jobs, advised CM Dr. Pramod Sawant today. Na khaunga, na khane dunga is the government's motto, he said. Ironically, the police recruitments as well as the ministers being accused of asking for pecuniary gratification for jobs has been in the limelight recently. Here's more. He was speaking at the function organized for giving away job letters to 1,250 new recruits to the government. In addition to these appointments, in the last 7 odd months, 400 to 500 more have been appointed in other government departments, and 1,200 have been employed at MOPA, the Chief Minister informed. The government is serious about providing employment opportunities to the youth, and efforts are on to ensure that no job seeker will be left without a job, Sawant asserted. आणि त्या खातीर कोणाक बशिला लावचो पडटना कोणाक पैसे दिवचे पडटना आजुनूय बी थोडे जर कोण तरी जॉबाक पैसे दिले जर कोण मागता आसत जाल्यार तेंची कंप्लेन पुलिशेन करची तांकां अरेस्ट करपाची आमची तयारी आहा लोकांनी तकलेंतल्यान काडून उडोवचे आजुनूय परत सांगता हांव म्हणजे आजुनूय बी काही एजंट्स असे भोंवतात की आपूण जॉब दिता कोणूच जॉब अशा पद्दतीन पयशे घेवन दिवपाक शकना हे हांव स्पश्ट सांगता त्या खातीर हाज्या पयलीं कोणी पयशे घेतला तेंच्यो कंप्लेनी दिवच्यो 1,250 भुरग्यांक मोपा जॉब मेळ्ळा 850 भुरगे पेडण्यांतले आसा आनी जवळपास 350 काय 250 भुरगे गोंयभरचे आसा साखळेंतलो आसून 2 काय 3 भुरगे आसतले हाज्या वयर ना ते मेरिटाचेर सिलेक्ट जाला म्हाकाय सांगचें पडोंक ना मेरिटाचेर सिलेक्ट जाला 3 म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2 काय 3 आहा. Vincent Rosario for GOA365 from Panjim. Government offices in Bicholi's town centre were robbed late last night. The incident has brought to light the security measures at the offices where data and information of citizens is stored and the blatant lack of fear of the man in khaki. Prior to elections, promises of CCTV cameras were prolific among the candidates. However, nothing has fructified till now. Here's more on this story. The RTO office, National Insurance Office, TCP and Labour Commission offices were amongst the government offices robbed late yesterday night. While police have begun their investigation into the matter, the exact documents stolen are yet to be ascertained. Locals complain that the already slow government process of passing files will be held even further. Locals also complain that prior to elections, candidates promised CCTV surveillance at the building. However, several months since then, no such facilities had been put up. आज जी हांगासर चोरी जाल्ले आसा 3 गव्हर्मेंट ऑफिस तशेंच एक इन्शुरन्स ऑफिस आसा हे चोरी जाल्ले आसा त्या खातीर पोलीस बरें काम करता तरी पण अजून पोलिसांनी बरें काम करपाक जाय गेले 8 दीस जाले हांगा घर फोडलेले वाटो काय न्ही त्या खातीर पोलिसा बरोबर म्युनिसिपालिटीन जे पयलीं म्हणटले इलेक्शना पयलीं की हांगासर CCTV कॅमेरे बसयतले त्या खातीर अत्यंत गरज आसा की तेंच्यांनी CCTV बसोवपाक जाय आणि आता हे चोरी झाले लोकांची इतली गैरसोय झाले की लोकांची कामां सगळे आडून उरलेले आसा आणि जे डॉक्युमेंट असता टाउन प्लॅनिंगान सध्या तो जमिनीचो इश्यू चालू आसा तर म्हाका दिसता त्या खातीर चोरी जाल्ले अशें दिसता म्हाका आणि हेच्या कडेन पोलिसांनी जास्त लक्ष दिवपाक जाय तांचेर आपले वाडोवपाक जाय आणि जे लोक अशे भोंवता तांचे कडेन कांयच ना डॉक्युमेंट तांकां भितर उडोवपाक जाय. Mahesh Govekar for GOA365 from Bicholim. The fiesta of the 53rd International Film Festival of India has entered its 5th day. The delegates from India and the international community shared ideas and thoughts with each other through screenings of Indian and foreign films. GOA365 spoke to some delegates about their experiences so far. And this is by far because it's superbly organized. The movies are from all over the world. And I'm sitting in the Idox courtyard and the atmosphere is really electric. Everyone is talking movies, movies, movies.
and there are movies from all over the world. I watched now 20 movies so far. There are also master classes where professionals and experts give Q&A sessions. They explain, and there are Q&A sessions pertaining to things like stunts, cameras, lighting, and many other things which the experts know and people can always learn more about. This is the second time I'm come to Goa for the International Film Festival, and I missed 2 years because of COVID. I really enjoyed last time. Last time there was a very, very big crowd, and also they mentioned there were about 6,500 people or something. About 2,000 film directors were there. My first Goa International Film Festival in 2000, and I thoroughly enjoyed. I met lot of people, film directors. I met lot of young directors, cameramen. I attended so many seminars. I learnt a lot. I like going for seminars. But this time, a little bit small tragedy. They have closed 2 theaters. So many people are not getting tickets. Many of them are sitting outside. Some people, without knowledge, they came here 2 days back to attend the festival without registering and all. That's very innocent. That's a mistake and waste of money and all. You should book the ticket 20 days before you have to register. 15 days back you have to book the train and all. But here this year they should allow. If the seats are available, they should allow. Sometimes they don't allow. If you go inside, there are 75 seats are available, So if people want to see 6 films, let them see it, because they come 2,000-3,000 kilometers. They love cinema. They spend all of their life in cinema. So I think that they should allow. I did make short films, Do Raah Mein, Man, and I worked right now for films only. And there is a lot of things I can explore. I can very much things to explore the things and to gain knowledge or something. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Although the Murmugaon municipality is classified as an A-class municipality, the council has been facing a financial crisis. The council has come down to its last few legs and is allegedly unable to pay its workers' salaries. The once prestigious municipality has come down to its knees. Here's more from our reporter. म्युनिसिपालिटी ए क्लास म्युनिसिपालिटी आणि ही एक टायमारची एकदम श्रीमंत म्युनिसिपालिटी असली, पण आयच्या परिस्थितीत ही म्युनिसिपालिटीकडे सॅलरी घालतलेलो फंड ना. आयच्या परिस्थितीत आयचो जो अकाउंट बॅलन्स आसा तो अरावंड 10 लाख आसा, आणि जर तांकां भायर घालपाक जाय जो सॅलरी जो बाकीचे एक्सपेन्सीस पळयत जाल्यार अरावंड 2 करोडा मेरेन आहा. पूण हेंकां जो सॅलरी आनी हे करतले जाल्यार पयशे ना. परिस्थिती अशी आहा की हेंचे कडेन स्टाफ ना, हेंचे कडेन जे लेबर्स आसपाक जाय, जे वर्कर्स आसपाक जाय ते ना, आनी ते खातीर रिक्रुटमेंट जाल्ले ना. आनी रिक्रुटमेंट जायना कित्याक की तांकां जर रिक्रूट केले जाल्यार सॅलरी कोण घालतलो हो मोठो प्रश्न आसा. म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती पळयत जाल्यार लोकां कडेन जायते लोकांचे प्रश्न आहात ते म्युनिसिपालिटीन घेवन येतात, जावं ते क्लिनिनेस जावं बाकीचे वेरियस इश्यूज, पूण लोकांची कामां करतल्यांचे पयसो ना. आनी दुसरें म्हणटा जे ऑक्ट्रा 21 वर्सासून मेळटाले ते 2017 सून बंद जाल्ले आसा, आनी त्याच्या खातीर जे अरावंड 40 करोड हे खंय तरी गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट वयता आनी ते हांगा मेळना. त्याची कारण अशें हे कावन्सिलर सांगतात. पळयात तेंच्या कडसून हे कितें सांगतात ते आनी कितें कारण आसूं शकता ते. आमचे जे लेबर आसा पयलीं 350 कितें लेबर आसलेले, आतां एक 50-60 लेबर आसा. ते 50-60 लेबर आहा ते आमी हांगा म्युनिसिपालिटीन यूज करता. कित्याक म्युनिसिपालिटी काम चालू आसा. कित्याक जे म्युनिसिपालिटीन जे समज वयर काम चालू जाल्यार मागीर सकयल काम, सो मागीर वयल्यान जे सामान आसा फायली बी आसा ते शिफ्टिंग करपाचें आसता. सो जे लेबर आमी भायर जे आमी यूज करता ते सगळे लेबर आमी हांगा यूज करता. म्हणून वॉर्डांनी आमकां प्रॉब्लेम जाता. आतां फाल्यां म्हाज्या वॉर्डान एक फेस्टिवल आसा, सो ते एरियान क्लीन करचें पडटा. सो ते एरियान क्लीन करपाक ते आमचे कडेन लेबर मेळना, कित्याक लेबर हांगा सगळे घातलेले आहा. आनी आमी चड लेबर घेवपाकूच शकना म्युनिसिपालिटीन, कित्याक आमचे म्युनिसिपालिटीक फंड ना. कित्याक की पयलीं जशें जे आमकां ऑक्ट्रा बी चलताले, आनी ऑक्ट्रा आसतना आमकां जशें दिपक नायकान सांगलें की एक कमी कमी 5-6 कोटी म्युनिसिपालिटी घातले. सो ते आतां सद्याक बंद जालेले आसा. म्युनिसिपालिटी कांय फंड येना, सो आमकां हांकां सॅलरी दिवपाक मेळना. सो जशें आमकां न्यू स्टाफ सुद्दां घेवपाक मेळना. जशें आमकां म्युनिसिपालिटीन जेई सुद्दां स्टाफ कमी आसा, लेबर कमी आहा, ते आमकां घेवंक अपॉयंट करपाक मेळना, कित्याक म्युनिसिपालिटी कांय फंड ना.
सो तशेंच जे काम चालू म्हणून आमी सद्याक एडजस्टमेंट करता आनी आमचो जो चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर आमी कावन्सिलर बसोन सगळे मिटींग घेता. आतां सद्याक तरी फंड तरी येना म्युनिसिपालिटीक, सो आतां फंड येवचो कसो म्हणून आमी जे म्युनिसिपालिटीचे लीज आसा, जे पेंडींग पेमेंट आसा, बँकेचो पेमेंट, IOC, पेट्रोल पंप, खुबशे आमकां खूब कडेन पेमेंट येवपाचो आसा. सो ते येवचो म्हणून आमी सगळे एक इनिशिएटीव घेतला. आमी सगळे मेळून काम करता जाता तितले फंड म्युनिसिपालिटी येवचे आनी आमची म्युनिसिपालिटी स्मुथली चलची म्हणून. पडलीची आमची परिस्थिती आहा पळय इतकी वायट जाल्ली आसा की पगार सुद्दां घालपाचे आमचे कडेन सद्याक परिस्थिती आमची इतकी वायट जाल्ली की पगार घालपाक पयशे ना म्हणटा अशें. आतां म्युनिसिपालिटी जर बरें चलयतले जाल्यार गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट म्हणटा पळय तो आमकां गरजेचो सारको. आतां म्युनिसिपालिटी अशी आमची इतकी दिसची पडटा इतकी तरी वायट ना. आतां आमचे ऑक्ट्रॉय जेन्ना एबॉलिश जाला आनी GST जेन्ना इम्प्लिमेंट जाले पळय ते टायमाचेर लास्ट 5 वर्सांचे आमचे ऑक्ट्रॉय जे आसा पळय आमकां नियरली आमकां वर्साक 2दा आमकां तेजे ऑक्ट्रॉय येताले आमकां नियरली 9 ते 10 कोटी येताले आमकां. सो हे 5 वर्सांक नियरली 50 crores आमी लॉस केल्ले आसा. आमचे वन टायम सेटलमेंट HPCL कडेन आसा ते अरावंड 10-11 crores आसा. IOC कडेन सेटलमेंट आसा ते एक 3-4 कोटी खंय तरी आसतले. लीज रँट इश्यू आसा आमचो तो सेटल जायत जाल्यार थंय आमकां एक 10-20 कोटी आमकां येवपाक शकता. सो वी आर रीच बाय नियरली 50-60 crore रुपीज अप एंड डावन मे बी 10 एक फिगर तो एप्रॉक्सिमेट फिगर म्हटल्यार जाता. सो इतके सगळे आसतना पण आमकां प्रत्यक्षान आमची तिजोरी जी आहा पळय ती खाली आसा आनी ती समज सारकी जाग्यार घालतले जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय. सो तेच्या लागून गोवा 365 हिरू महाले वास्कोच्यान. The KTC bus stand at Vasco is yet to see the light of day. With this project yet to come up, a proposal for an administrative complex in the new bus stand has been put in. The construction of bus stand, which has been delayed for so many years, could possibly see further delay because of the new proposal. Here's more. The construction of new bus stand project was taken up by the Manohar Parrikar-led BJP. Rupees 30 crore was funneled into laying the foundation stone alone, but no work done post this. The elected representatives seem to have no knowledge of the status of the project but are gearing up to begin a new one. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग तुम्ही कोण सगळे जाल्लेले आसा. तुम्ही आयज आमी फक्त बस स्टँडाचे उलयता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगाचे कोण उलयना. एक्चुली वास्कोन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग खरेंच इम्पॉर्टंट, चड गरजेची म्हणटा ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग. आनी लास्ट टायम जेन्ना आमी हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्ना आमच्या आमदारान स्टेटमेंट केलो दिसता हांगा इंटरनॅशनल लेवलाचेर बस स्टँड जातलो. पळय बस स्टँड हो जायत पूण सायड बाय सायड इंटरनॅशनल आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगूय जाय. ती आमकां लोकल्सांक खातीर इम्पॉर्टंट, बस स्टँडूय इम्पॉर्टंट आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगूय इम्पॉर्टंट. आनी जे आमी 25 कोटी घातले तेजेर लक्षान घेवन ते नजरेन घेवन म्हाका दिसता खंय तरी हें काम करपाक जाय. हांव मागतां की आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता वास्को खातीर की तेणी आपले टर्म सोंपच्या पयलीं हो बस स्टँड कंप्लीट करचो. This project is important. लोकांक जाय तो प्रोजेक्ट कित्याक ऑल इन वन स्पॉट. आयज कितें जाता लोकांक त्रास जाता, आख्खे हिंगा भोंवपा पडटा, भायर वचपा पडटा, आनी खंय वचपा पडटा. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वाडा, other departments, FCI is aware, all departments everywhere. So that is the reason the administrative building is important. आता local आमदारान decide करपाचें, now plan now. So the plan was done much before. And आदलो CM आमचो आदलो CM पर्रीकर बाबान हे सगळें डिसिजन केलें तेन्ना. The project was with his blessing when तेन्ना तो डिफेन्स मिनिस्टर. आता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जे आहा पळय थिंगा जे काम चालू जाल्ले ते काम यू कॅन से पायलिंगाचे 75% पायलिंग काबार जाल्ले. इट वॉज कंप्लीट. सो नाव आय मीन वॉट एवर्स बिलो द ग्राउंड द वर्क इज नियरली कंप्लीट. वयर जे येवपाचें आहा पळय दॅट हॅज टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देर. आतां नाव इफ वी आर थिंकींग अबाउट अ modern bus stand which will be done by the central government, I mean that's what I heard from your this, then what happens is again we'll go in the planning stage and everything, and this administrative building somewhere will be on hold, which will be a problem for people. So what I mean honestly as a councillor and keeping in mind people's needs, it's very important that this work of the administrative building starts as soon as possible and people don't suffer. नशीब की आमकां रवींद्र भवनान जागो मेळ्ळो आनी ते ऑफिसां शिफ्ट करूंक मेळना जाल्यार लोकांचे कितें हाल जावपाचे. सो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग ही जायच. लोकांक हांगा एकदां फायल घेवन हांगा वच, दुसरी फायल घेवन थंय वच,
हांगा वच थंय वच करपाकूच लोकांच्या बाबड्यान टायम वयता. सो बेस्ट थिंग इज वॉट सगळे एक कडेन हाडले जाल्यार एकदम बरें जाता. सो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग काळाची गरज. म्हाका दिसता फर्स्ट थिंग जर कितें प्लॅन करपाक ती आहा ती आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग. The bus stand will be built on level of airport infrastructure once the Union Minister Nitin Gadkari approves the grant. It's still in discussion stage, says Transport Minister Marvin Godino. It is going to be built on modern lines. It is right now at the discussion stage. But once the Honorable Minister Nitin Gadkari says something, makes an announcement, he keeps up his word. And you have seen how many crores have been spent in Goa. More than I think almost 25,000 crores on our national highways, on our bridges. Similarly, he says he's ready to do all the bus stand. Whatever proposal we forward to him, we are in the process of discussing them. And I think a final meeting will take place in Delhi, where we'll come to know the quantum of money that will be spent. As he says, this should be world-class infrastructure, not just upgrading some bus stand. It should be look like a launch at the airport or something like that. He wants those standards to be built. We being a tourism state, administrative building येतली तितूनच जातली न्हू. फाल्यां सपोज ते व्हडले कॉम्प्लेक्स बांदले आनी व्यवस्थित बस स्टँड केले with all other amenities, definitely there will be place for the administrative building as well. There is no confusion about it. Hiru Male for GOA365 from Vasco. Is road safety only the responsibility of motorists and traffic police? Practical road planning and engineering plays a key factor in safety of those using it. The National Highway slope at Kundai is a prime example of bad road planning and engineering. Despite several accidents having occurred and complaints being lodged, authorities seem to be ignorant of the issue. Here's more on this story. The slope along the National Highway at Kundai is a highly accident-prone zone. The slope narrows from a 2-lane road to a single lane along a steep slope around a bend. Few shops and a bus stop at the bottom of the slope have been witness to numerous accidents. A Gada here, destroyed several times due to vehicles running into it, has finally closed down in fear of lacking safety. The road also lacks proper signages. Despite complaints to authorities, locals say no initiatives have been taken by the government yet. जो रस्तो आसा तो सिंगल रोड आसता, वन वे रस्तो आसा. हांगा सायनबोर्ड ना आनी एक्सिडेंट खूब हांगा जाल्ले आसा. तेन्ना सायनबोर्ड एक PWD लावपाचें काम तेंचें, तांकां लावपाक जर टायम ना जाल्यार ट्रॅफिक पुलिसान हांगा लावचो आनी जे हांगा पळय जे एक्सिडेंट जावपाचे आसा घडपाचे ते ताका हें करचें अशें मागणी. खूब हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा कित्याक ट्युरिस्टांक हें कांयच कळना हांगासरल्यान. तेन्ना जाता तितको बेगीन हो हें लावचें सायनबोर्ड लावचो अशें हेंचे कडेन मागता. हें पुणे सर्कल. The highway road running from Panjim to Ponda, on the other hand, is wide, with enough land on either side of it, say locals, suggesting an extension of the road. They say that this would eliminate the need for traffic to pass through the narrow steep slope. Listen. वन सिंगल लेन केल्या गव्हर्मेंटान तो आमचो सकयलो जो आसा पुणे जो बस स्टँड आहा सकयल आसा सकयल वाटेन हो आतां वयले वाटेनचो रोड. सो हांगसर तुमी पळयशी जाल्यार ही एरिया जी आसा कम्फर्टेबली हांगसर 4 लेन जाता, हायवे जाता, नॅशनल हायवे जाता. सो ही आतां रिटर्निंग ते सायडीन पळयशी जाल्यार 15 मिटर सुमार पयस उरली, रोडा पासून 15 मिटर पयस उरली रिटर्निंग. ती जर रिटर्निंग वॉल वयर काडटा जाल्यार हो फील करून परत आशिल्लो तसो हायवे जाता. त्या सायडीन हे सायडीन पळयशी जाल्यार रोडा ते सायडीन आनी एक 10 मिटर उरता जागा. ही इतकी जागा आसतना आमकां थंय कित्याक लागून त्रास जाता पळय न्हू ते काय खबर ना. कित्याक गव्हर्मेंटान हें डेव्हलप करपाक जाय आशिल्ली, ही एरिया डेव्हलप करूंक जाय. थंय स्पीड ब्रेकर घातले, हे घातले, ते घातले, बस स्टँड ते सायडीन येलो. हेंवूय मान्य आसा की बाबा तुमी जाता तितको कंट्रोल करूंक जाता, पूण ते कंट्रोल करचे परस ते काय बंदूच कराक न्ही आनी हो रोड प्रोवायड कराक लोकांक. जर हो रोड तर वायंडींग करून जर सगळे ट्राफीक हे सायडीच्यान डायवर्ट केले, बरें व्हडले व्हडले कंटेनर हे सायडीच्यान डायवर्ट केले तर थंय एक्सिडेंट जावपाची चान्सीस ना. कित्याक आमकां तो फक्त सर्वीस रोड म्हणून यूज करपाक जातलो. धाकटे बशी वयतल्यो, ज्यो विलेजीन वयता त्यो बशी वयतल्यो, गाडयो वयतल्यो, तितकेच पुरती वयतले. बाकी सगळे आसा पणजे वचपाचे हे आसा पळय न्हू ते सगळे ह्या रोडान वयतले कम्फर्टेबली. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हेजेर कितें तरी वर्क करचो, हेजेर काम करचें आनी हेजेर काम करून करून घेवचें. कारण हांगसर कम्फर्टेबल नॅशनल हायवे जाता हे सगळ्यांक खबर आसतना सुद्दां जर गव्हर्मेंट दोळे धांपता जाल्यार हितून सगळे जे एक्सिडेंट जाता हेका रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटूच आसतलो आनी हितून सगळे मिनिस्टरूच आसतले रिस्पॉन्सिबल. कित्याक फाल्यां सकाळी तर आमचे कोण भुरगे मेले तांकांय कंपल्सेशन तुमकां दिवचें पडटलें जाय हें
आणि हो स्पीड ब्रेकर पळय आसा न्हू तो थोडो आयता आनी ते वयर स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय न्हू ते बारीक स्पीड ब्रेकर पट्ट्याचे घालपाक जाय पट्ट्याचे घातल्या उपरांत ती गाडी थंय स्लो जातली आनी हे स्लो जातली स्लो येतली नाल्यार मॅक्झिमम स्पीड बसोवपाक जाय वयर टनाचेर जी स्पीड बसोवंक जाय ती स्पीडीन बसय हो बिजाची बसय तशी ती स्पीडीन बसय पुलाचेर बसय तशी आनी त्या पुलाचेर स्लो गाडी जाता तशीच हांगा स्लो जायत जाल्यार एक्सिडेंट कमी जातले आनी तशेंच आमकां तो हायवे जाय हायवे ओवर लायन आमकां वयल्यान जायो कित्याक हो आमकां सर्वीस रोड जायो सर्वीस रोड आसल्यार एक्सिडेंट कमी जातले आनी लोकांक सुविधा बरी जातली आनी हो जसो हांव फोरवे रोड जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बरें पडटलें लोकांक सगळ्यांक बरें पडटलें लोकांक पब्लिकेक आनी पब्लीक इतले जे आसता पळय हांगा पळय न्हू तेगे एक्सिडेंट जर जायत आमकां अक्षरशः रडचें पडटलें हांगा कित्याक आमचे बायलो भुरगे सगळीं हांगा आसता सकाळची आसता सांजची आसता आनी अशें जायत जाल्यार आमकां बरें रडचें पडटलें म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता सरकारा कडेन मागता हो 4 लायन वयल्यान करचो आनी हो फक्त सर्वीस रोड सकल्यान दवरचो आनी जाता जाल्यार हे हो रोड वायंडींग करचो आनी मोठो करचो. Krishna Naik for GOA 365 from Kunde. We will take a short break. Stay with us. Now for the weather. The weekend will be warm and dry. Temperatures will remain stable over the next 3 to 4 days. It could start getting colder sometime next week once the skies clear up a bit. The grey clouds that we are seeing are expected to bring rain to a few places until the 28th. Brief spells of rain are likely, says the Met Department. Here's more on the weather. There are no weather warnings issued for the state despite the forecast of rain. Only isolated parts of the state will receive rain in the coming 4 days. Shallow fog will roll in early in the morning and late night on 25th, adding to the crisp weather at the time. For those who are travelling, reduced visibility might be an issue. Do remain alert and travel slowly in case you get stuck in fog. There are no offshore warnings sent out, so boat owners are in the clear to head out to sea. Light rain at few places until 28th. Foggy conditions at isolated places on 25th. Maximum and minimum temperatures on Friday 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No warning sent out for boat owners. Bureau Report, GOA 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA 365.